Okay, let's see. Hello, welcome to Voice of Pacific One with Nika, our real estate agent who really care about her clients. So, Nika, please say hi. سلام امیدوارم که روزتون خوب باشه و مرسی که ما رو فالو میکنین منو MCO. Hi, Nika. Thank you for coming to the show. And everyone, by now you already met Nika for a few weeks, right? And Nika been showing all the information relating to first-time home buyer because she really loves first-time home buyer. She cares about the first-time home buyer because she knows the first-time home buyer is new to the process of buying home. They need to take care of, right, Nika? Yes, that's so true. Yes. Do you have any thing you concern today? Yes, I do. Actually, there is a lot of young kids that they already finished their school, found a job, and they're looking to buy. And usually when they come over, they apply for a loan. They've been approved for a loan because they make a good money, but they do have a question and they have a concern. Oh, should we buy? Shouldn't we buy? And I'm thinking, what do you think? Oh, I see. You can say that in Farsi so people can Yes. follow. من خیلی از آدم ها رو میبینم بچه ها که درسشون تموم شده کار گرفتن و میخوان خونه بخرن ولی یه ذره نگران هستن میان اینجا برای لونم اپلای میکنن برای اینکه بیان مسکن بخرن ولی یه ذره نگرانن که آیا ما این خونه رو بخریم یا نخریم و با این کم درآمدهای خوبی دارن ولی بیشتر اوقات میرن اجاره میکنن و کار درستی نیست و من میخوام بدونم که این واقعا چرا اینجوریه بچه‌ها چرا دوست ندارن که یا دوست ندارن یا نگرانن که چرا این کار رو انجام میدن. Thank you, Nika. And when young people facing with the decision of buying a home, they have lots of questions, and that is normal because buying a home is a big decision. And to me, after buying many homes, and I know buying a home is not only a big decision, it's the biggest investment that they are making in their life. What do I mean by investment? Because if you live in a home long enough, you make so much money out of just living in there, right? Right. So, and when you make something, like you make a decision on something really big, you normally feel scared. Is that correct? Yes. Okay, you can go ahead Yes. and explain. بیشتر اوقات وقتی که آدم میخواد خونه بخره خیلی نگرانه که خب اگه من بیکار شدم چی میشه اگه این شد چی میشه اگر اون چی شد مشکلات رو تو فکر خودش بزرگ میکنه ولی اگر که آدم خونه هم اجاره کنه همون پیمنتی که برای خونه میده به هر حال اونم اگه نداشته باشه آدم براش بده و مشکلات براش ایجاد میشه و خونه خریدن یه چیز بزرگیه که در طول عمر آدم چند بار اتفاق میفته و مطمئنا یه چیز ترسناک هست ولی اونجوری نیست که بخواین شما نگران باشین اگه درآمد خوبی دارین بهتره که خونه بخرین به جایی که برین کسی دیگر رو رنتو بدین و برای کسی دیگه اینوست کنین در واقع. Thank you. And when I say that people get scared when they face with big decision, what I means is people are actually all of us. When we buy home the first time, we have fear of making commitment to paying our mortgage payment. Mm-hmm. Why is that? Because mortgage payment is a big amount of money that we pay every month, and normally for 30 years. So making a commitment for 30 years that we have to do every month is a big thing in our life. And that's most people have fears. We're going to talk more about fears. برای اینکه آدم بخواد یه خونه بخره و وام خونه بگیره معمولاً شاید به خاطر همینه که شما یه ذره میترسین و جوون هستین من میفهممتون معمولاً برای اینکه لون رو بگیرین 15 تا 30 سال باید کامیتمنت داشته باشین که این پولو میدین ولی به هر حال اگه هر کسی بخواد هر خونه‌ای بخره یا حتی اجاره کنه باید یه کامیتمنت های آدم داشته باشه که بتونه به جایی برسه و برای آیندهش اینوست کنه. So when we talk about biggest fear, we talk about the biggest challenge or the biggest commitment
And when we face with the biggest challenge or the biggest commitment, and if we get through it, if we get over it, we're gonna get the biggest award or reward. That's so true. So وقتی که آدم از این نگرانی و ترس این که بخواد خونه بخره، این کامیتمنت رو داشته باشه که خونه رو بخره، بعدم استفاده کنه یا 2 سال یا 5 سال بشینه، میبینه که چقدر رشد میکنه و باعث این میشه که یه پول زیادی به دستتون بیاد با اینکه جوان هستین، ولی میتونین همینجوری اینوست کنین و بخرین خونه و سودش هم ببرین. ولی همیشه همینطوره، یه ذره رنج داره هر چیزی، ولی سودم داره. So we are human being, right? And we allow our conscious mind to scare us when we face with biggest challenge or biggest commitment. But we know deep down that it will come with the biggest award. How do we get over it? Can you? So معمولا وقتی که همینجوری که گفتم بخواین یه چیزی رو داشته باشین باید رنجش رو بکشین، ولی چجوری میتونین که این نگرانی رو از خودتون دور کنین و چجوری میتونین که فوکس باشین که به کاری که میخواین انجام بدین و براتون سود داشته باشه با هم صحبت میکنیم. So to get over the fear, we have to know what we are doing. I mean, buying a house, if we just know, okay, I'm buying a house and I'm gonna live in it, and then I have to pay mortgage every month. That's scary. Right. But if you know when you buy a house, it benefits you in so many ways, then you will get over that fear. Yes. وقتی که خونه میخرین خب یه سودایی داره یا ضرری داره. مطمئنا ضررش ممکنه از ترس شما باشه، ولی مطمئنا آخرش براتون خوب میشه و چیزای مختلف داره. از نظر پولی براتون خوبه، از نظر احساسی هم خوبه. حالا ما میخوایم برای شما با استپ بای استپ براتون توضیح بدیم که از نظر احساسی و پولی چه سودهایی برای شما داره که خونه بخرین. So let's talk about the benefits of being first-time home buyer. So first of all, you only need to have 3% down payment. So وقتی که خونه میخواین بخرین 3% بیشتر احتیاج ندارین که بخواین خونه بخرین. Yeah, and if your income is $144,000 a year, and you buy a house in Santa Clara County, you qualify for. You buy a condo or a townhouse, you can buy something like a $700,000 or $720,000 purchase price, and you only need $21,600 for down payment. So, with $140,000 income a year, and as a first-time home buyer, you only need 3% down payment, and you can buy a condo or townhouse for $700,000 or $720,000, and you only need $21,600 for the down payment. برای کسایی که جوان هستن و میخوان خونه رنت کنن، ما ادوایز میکنیم که از لو شروع کنن و قیمت خونه‌ای که میخرن پایین باشه، بین 700 تا 740 هزار دلار، و وقتی که میخواین 740 هزار دلار قرض کنین بیشتر از 3% احتیاج ندارین و همینجوری که ما گفتیم میتونین گیفت بگیرین از پرنستون، از فامیلیتون که اونو استفاده کنین. ولی میخوایم براتون توضیح بدیم که از چه لحاظایی خوبه براتون که این کار انجام بدیم. So there's I thought about like 2 different ways. It's a great thing to buy a house financially, and also it's like it's very emotionally it's nice too. What do you think? Yeah, because owning a home is really, oh my God, to me it's a freedom. Yeah. To live in your own home, because when you rent a home, the landlord will, give you a guideline or policy, certain things you can do with the home, certain things you cannot do. And when they don't want you in the home, they want to sell the home, they just kick you out with like a few months notice. And sometimes you get into problem finding a home. So it's just so much more emotionally when you own a home. Yeah, I thought it emotionally it's great to have a home because you can decorate it the way you want it, and then you can change it, and you can do anything with it. You don't have to get a permission from anyone to change the wall color or anything. And also there's a sense of a connection between your neighbors. You talk to the neighbors become your family.
If you're single, you bring family, friends home, then it's easier to mingle at home. Then if you have kids, Right, it yeah. would be great because the kids go to the same school. You have a connection with kids at the same neighborhood. They grow together. They go clubbing, like they go to swimming club or Right. different things in the neighborhood. So they grow together and it has a sense of connection. Exactly. Do you think the yeah, same? Yeah, of course. I Yeah. think the same. I love to. Of course, it's always much better to own your own home. You can paint the wall red here and then blue there, and it doesn't matter. Or yellow. You can have so many color in your home. Nobody care. You can plant any tree. You can do anything in the front yard, the backyard. You can do anything with it. And you can have a party anytime you want to. Yeah, You exactly. can invite as many people as you can fit into your house. It doesn't matter. And you can have your friends stay overnight. It's just so much freedom to own a home. It's much better than renting one. And then also, not only that, in terms of money, it's so much benefit for the first-time home buyer or anyone who own a home. As you know, when you rent a home, we talked about this last time. 10 years later, you walk away with nothing in your hand because if you pay $3,500 a month for your home rental to rent your home, 10 years later, you walk away paying $400,000 for the landlord. از نظر احساسی اگه بخواین خونه خودتون رو داشته باشین خیلی مهمه. چجوری مهمه؟ برای اینکه وقتی که اگه ازدواج نکرده باشین که دوستاتون رو میارین خونه، فامیلیتون میاد خونه و از اون خونه استفاده کامل رو میبرین. دومی که وقتی میخواین خونتون رو دکوریت کنین، دیوارتون رو رنگش رو عوض کنین، هر جوری که دوست دارین، از کسی نباید اجازه بگیرین و مستاجر نیستین که اجازه بگیرین رنگ خونه رو عوض کنین، مثلا موکتش رو عوض کنین، بخواین زمینش رو عوض کنین یا هر چیزی که بخواین بکنین بستگی به خودتون داره و از کسی نباید اجازه بگیرین. و اگر هم که با فامیلی باشین که خب اگر که ازدواج کرده باشین، بچه هاتون به هر حال از خونه و زندگیتون لذت میبرند و اونجا به هر حال دریمای خوبی میسازین و خیلی خوشحال و زندگی میتونین بکنین و باعث این میشه که بچه ها مدرسه‌ای برن که نزدیک خونه باشه و با تمام کسایی که رفت آمد میکنن کسایی باشن که اون محله زندگی میکنن و با هم بزرگ بشن و کانکشن بیشتری داشتن باشن بچه ها. و خیلی از بچه ها شنا میکنن، خیلی تنیس بازی میکنن. بستگی داره که اون محله‌ای که میخرین وقتی که چیزای مختلف داشته باشین میتونین همه با هم دیگه از اون وسایل استفاده کنن بچه ها و بزرگ بشن با هم دیگه. Thank you, Neka. Thank you. And also, when you own a home, if you're single person and you are young and you just got your new job, and if you make 140,000 a year, and you know what, not only you have to pay a lot of tax for income tax to Uncle Sam, but if you own a home, guess what? You're gonna deduct so much money back to yourself. For example, if you pay mortgage every month, that means you have to mortgage mean principal and interest. You pay interest every month. Every year, you deduct your mortgage interest. And for example, if your mortgage loan amount is $750,000, and for example, every month you pay $3,000 interest, and the whole year of 12 months, it's gonna be $36,000 interest. You can deduct all that back. So that back to you, like it's like no interest, right? Instead of paying Uncle Sam, you get back $36,000, right? And then not only that, your property tax, you can deduct all the way up to $10,000. If you pay $9,000 for a year for property tax, you deduct. That means you take them back too. So instead of pay Uncle Sam that amount of money, you take it back. It's your money. So when you own a home, you're not only the owner of the home, you almost keeping all your money for yourself. You don't have to pay Uncle Sam. And then 5 years later, 7 years later, when you feel like, oh, this condo townhome is too small for me, I'm thinking about getting married, have a family, you sell the condo townhouse. And if you make $250,000 profit out of it, it's easy. If you keep a condo townhouse for
5 years, 7 years, it's easy to make 250,000 profit on the price. If you buy 700,000 now, I think it's $1 million 5, 7 years later. And guess what? When you make a profit of $250,000, you don't have to pay a penny for capital gain tax for the Uncle Sam. That means if you make $250,000 profit, you keep it all for yourself. It's all for you. Listen, if you are young people, you never own a home before, what kind of investment don't have to pay capital gain tax? Only owning a home. Yeah. I'm sorry I say so much. No worries. So وقتی که مزایای خونه خریدن برای کسایی که ازدواج نکردن چیه؟ مزایای خونه خریدن برای شما اینه که وقتی که شما کار میکنین خیلی پول تکس باید بدین و وقتی که خونه میخرین فکر کنین مثلا 750,000 $ خونه میخرین و فکر کنین بعد از 2 سال این خونه میشه 1 میلیون $. شما به علت اینکه ازدواج نکردین 250,000 $ از این خونه رو شما میتونین وقتی که بخواین بعد از 2 سال وقتی توش نشستین میتونین بفروشین و اون 250,000 $ رو نباید بهش تکس بدین. و دیگه ای که این چیزی که هستش که بهره‌ای که برای این خونه تا این مدتی که نشستین تو این خونه بهره ملکی که میدین به این برای این خونه شما از سالیانه درآمدتون میتونین کم کنین و ملکی که وقتی که میشینین توش باید روش تکس بدین سالیانه. این ملک تا $10,000 شما بازم از درآمد سالیانه‌تون میتونین کم کنین. حالا بگین اصلا 2 سال نشستین توی خونه و اصلا نمیخواین که بفروشین، میخواین بفروشینش. وقتی میفروشینشون تا $250,000 شما تکس نمیدین. یعنی اگه $750,000 خریدین 1 میلیون $، میفروشین روی $250,000 که سود درآوردین شما نباید تکس بدین. پس به نظر شما واقعا فکر میکنین که اجاره کنین بهتره که اون پول از دست بدین، هر ماه اجاره رو پولش رو میدین و چیزی در آخر نمیگیرین، یا اینکه خونه رو بخرین و سود کنین. Thank you, Aneka. So if you see there's so much tax benefit, so if you buy a condo townhouse now for $700,000 and instead of paying Uncle Sam all the tax, income tax, you don't have to pay him anything if you own a home. Yes. So all the interest you pay to the lender, you get back from, instead of paying to Uncle Sam, you keep your money from your income. Instead of paying Uncle Sam $10,000 for property tax, you don't have to pay it, you keep it. Like you get back from your income tax. So if you think about it that way, there should be no fear, because the fears occur when you don't understand what you're gonna face too in the future. But look, you don't have to pay anything when you own a home. You get money back from instead of paying to Uncle Sam. So ما میخوایم از اینکه توضیح بدیم براتون واقعا ترس نداره. شما حتی منفعت هم براتون داره که این کار رو بکنین. اگر رنت کنین پولتون میره، وقتی که پولو میدین یه کسی میره. ولی اگه بخواین خونه بخرین هم از پراپرتی تکستون کم میشه، همین که میتونین که وقتی که درآمد میشه براتون آخر که این خونه رو بعد از 2 سال بخواین بفروشین بازم درآمدتون بیشتر از اون پولی که دادین دستتون میاد. و اگرم که واقعا هیچ ترسی نباید داشته باشه. به نظر من شما اینجا هیچ لوزی نمی کنین، گینم داره براتون. I have some more. So like if you buy a home to $700,000 now with a condo townhouse, and then 5 years later you sell it for $1 million, right? You gotta keep, after deduct in commission and stuff, you might gain $250,000, and you don't have to pay tax for it. You have $250,000 capital in your money, and whatever equity in your home you have it, you can use that to buy another home, right? You can you can buy a bigger home or with more down payment because now you have over $250,000.
در واقع اینه که واقعا این پولی که هر چی که درآمدتون بشه، فکر کنین 750 تا خریدین 1 میلیون میفروشین، 250 تا رو اصلا روش تکس نمیدین، اون 250 تا رو برمیدارین، میتونین حتی تو اونجا بشینین، میتونین که ریفایننس کنین خونه رو، دوباره لون بگیرین از اون خونه یه خونه دیگه بخرین، یا اینکه میتونین این 250 تا رو بفروشین خونه رو، 250 تا رو بردارین برین خونه مثلا 1.5 میلیونی بخرین، خونه بزرگتر بخرین. So it's a great thing for single people to buy it, and I don't think there's any fear because just they're not going to lose anything. Basically, they're gaining, or if they're married, it's even better because they're going to get more tax deduction. Yeah, let's do this. So for example, if they don't buy anything right now, they talk about it, they do a pre-approval, they get the pre-approval, but they don't buy it. 5 years later, they start over again without nothing. But if they buy now, they sell the condo 5 years later, they have 250,000 for sure, because the property appreciate, right? They have if they buy now, 5 years later, they have 250,000 minimum as their down payment for their next home. So اگه نگرانی اینو دارین که من میترسم الان بخرم چون اینترستا بالاست، یا اینکه میترسین که بخرین، اینو بگم که وقتی که اجاره میکنین پولتون میره، میدونم که خب شاید میترسین نمیکنین، ولی وقتی که بخرینش الان تو 5 سال آینده مطمئنا $250,000 تو 2 سال تا 5 سال آینده، مخصوصا تو کالیفرنیا قیمت‌های خونه همینجوری درستیکلی داره میره بالا و ممکنه دیگه نتونین بخرین. ولی اگه بخرین خب این سودو میبرین که میتونین که برای نکست هومی که میخرین اینو پولو درارین و دوباره استفادهش کنین. And for example, your future boyfriend or girlfriend also buy a condo, 700,000, and then 5 years later he or she also sell it. So he or she also have at least 250,000 equity, cash. So you and your future husband or future wife together have $500,000 for a bigger home with $500,000 down payment. They can combine it and buy something together. That would be a great idea So instead of renting. Yeah. So 5 years later, each of them have 250,000. They buy they have $500,000 for the new home with $500,000 down payment. That's so true. So وقتی که بخوایم فکر کنید اصلا به قول امسی میگه با دوست پسرتونم حتی اونم این کار کرده باشه، اون یه چیزی الان بخره، ممکنه 1-2 سال دیگه خودتون و دوست پسرتون یه چیزی بخرین و بعدها اینو ممکنه بفروشین، با هم دیگه کامباین کنین پولتون رو بذارین رو هم دیگه یه چیزی بخرین. اون دیگه خیلی عالی میشه اگه آدم دوتایی با هم بخره الان و 2 سال دیگه بخواد عروسی کنه و 2-3 سال بعد هم اینو بفروشه و پول حسابی روش داره. That's a great idea. So if you should share this video with all your friends, and it might be one of them will be your future husband and wife. If you guys both buy condo now, 5 years later you guys buy a house together with $500,000 down payment, right? Yeah. Maybe we should share it to our kids. We have daughters, so maybe why not? Why not? Go ahead. Yeah, tell them. So maybe که شما بتونین اینو میتونی حتی با دوست پسراتونم باشون نشونشون بدین، شاید اونا هم بخوان خونه بخرن و با هم دیگه سود کنین بعد 5 سال یا 2 سال که بخواین ازدواج کنین یا با هم نامزد کنین، میتونین اینو بفروشین و پول ازش درارین. Yeah. So example, 5 years later you get married and you guys buy a $2 million home, right? Yeah. 5 years later you have $500,000 down payment. Right. It's 25%. Right. Exactly. 25% down payment. That's amazing. If you don't buy any condo now, how much money do you have when you get married and you need to buy a $2 million home? I don't know. Can you save money in 5 years to make it $500,000? I don't think so. I cannot do that. No. So it's really hard to save money to make to 500,000. 5 years, no way. So but if you both buy a condo right now, 5 years later you make 250,000 each from the condo you sell, then you have 500,000 for the down payment for your $2 million home. That's a great idea, actually. Yeah. It is so true. That's how we do in it. In California, it's home prices, it goes very high, very fast. So it's the only way you can make money. The $2 million home in 5 years, maybe it's a 1.2 million home now. Yeah, exactly. It's not a big home. Yeah. So وقتی که بخواین مثلا همین چیزی که امسی برگشت گفت واقعا
دقیقا خیلی درسته این مسئله که شما بخواین میتونین با دوست پسرتون یا هر نامزدتون یا کسی که بخواین باش عروسی کنین میتونین پلان کنین اون یه خونه بخره شما یه خونه بخرین و باعث بشه این 1-2 سال یا 5 سال اینو بفروشین و دام پیمنت یه خونه $2 میلیون بشه که بعدا میتونین $500,000 که دام پیمنت اون خونه رو بذارین و با هم دیگه مووین کنین و عروسی کنین که زندگیتون راحت تر باشه و بچه‌ها هم خیلی زندگی راحت تری داشته باشن. And also, when you buy a $2 million home, and imagine if 5 years later you sell that $2 million home, and you profit 5,000. For example, you buy a $2 million home, and then 5 years later you sell for 2.5 million. You make 500,000. Remember, when you are single, you have a 250,000 tax exemption for capital gain tax. But when you marry, as a couple, you have 500,000 tax exemption for capital gain tax. So if you sell the home, you make 500,000 together, you don't have to pay a penny for capital gain tax. Yes. So وقتی که سینگل باشین عروسی نکرده باشین $250,000 از اون سودتون میتونین استفاده کنین. مثلا خونه رو خریدین $1.5 میلیون، $250,000 رو نباید تکس بدین، یعنی روی 1.25 باید تکس بدین، $1,250,000. وقتی که عروسی کردین فکر کنین مثلا خونه رو خریدین $1.5 میلیون، شما باید روی $1 میلیون تکس بدین، چون هر نفری $250,000 تکس نباید بده. شما چون 2 نفر هستین میشه $500,000 روی $1 میلیون تکس بدین و کار آسون تر میکنه. بازم اینه که از نظر خیلی چیزا برای شما بهتره که خونه اجاره نکنین و خونه بخرین. از هر لحاظی که بگین، احساسی و از نظر اینوستمنت، مالیاتی، از نظر هر چیزی که بگین براتون بهتره. So we went through all of it. We went emotionally, they have a better rate than buying a house and renting a house, and tax benefits and investment. We covered everything, so hopefully there will we're gonna get a call and they're gonna buy a home. What soon. is your phone number, Nika? My phone number is 408-981-9441 and تلفن من هست 408 981 9441. Thank you, Nika. And my phone number 408-393-2068, 408-393-2068. Before we go, I just want to remind you, if you buy your next home $2 million, right? You make 500,000 capital gain tax. You don't have to pay a penny. You sell it, you 500,000 more. And imagine you buy your next home $3 million, and another 5 years you sell it, you make another 500,000. Because you're young, you can do this as many times in your life as you wish. If you do it 4 times, if you do 4 times as a couple, 4 times in your life, you sell, every time you sell your next home, you make $500,000. You put $2 billion in your pocket without paying a penny for capital gain tax. Yes. So وقتی که این کار رو میخواین بکنین، وقتی خونه میخرین با همسرتون یا خودتون، شما معمولا توی کالیفرنیا $250,000 معمولا در بین 2 سال تا 5 سال سود میکنین. اگه 4 بارم این کار رو بخواین بکنین $2 میلیون سود میکنین بدون اینکه کاری کرده باشین براش. فقط هر 2 سال یه بار میتونین خونتون عوض کنین، یا 2 سال تا 5 سال، بستگی به خودتون داره که بتونین دوست داشته باشین که موو کنین از اونجا یا نه. ولی حتی هم اگه دوست نداشته باشین اون خونه که خریدین موو کنین، میتونین که برای اینوستمنت اون خونه رو بخرین و یا رنتش بدین یا اینکه بردارین یا اینکه بفروشین دوباره یه چیز دیگه بخرین. Also, one more thing I want to touch on is if you are worried about the interest rate, if you think it's high, honestly, it's not high. Because you compare the interest rate back in 2020, 21, 22, because it was COVID time. It's like COVID time is every 100 years that happened once. I don't ever think we have the 3% interest rate ever again until another 100 year come back with another problem, like and big I don't think we problem. wanted to have another COVID going on. And I don't think I can live that long. Even young people, are you going to live to another 100 years? I don't know. But if you do, you don't care at that point, right? You have so much money already. Anyway, the rate right now, 6 point something percent, is a good rate. I'm telling you.
If you go back to history of U.S. in 1981, interest rate were over 19%. That's called high interest rate. But right now, 6 point something percent is a fair interest rate. So اگه که میخواین راجع به اینترست ریت صحبت کنیم که بگیم که اینترست ریت ها بالا هستن، واقعا این درست نیست، چون زمان 1991 که دارن میگن اینترست ها خیلی بالاتر از این چیزی که فکر میکنیم بودن و همه مردم خونه میخریدن. این نباید شما رو نگران کنه چون اینترست ریت ها بالاست و من نمیتونم خونه بخرم. ولی اگرم که وایسیم که بعدی کووید بعدی بشه که اصلا فکر نکنم اتفاق بیفته، چون معمولا هر 100 سال یه بار کووید یا یه مریضی یه چیزی تو دنیا شیوع پیدا میکنه. هوفولی هم که اصلا پیدا نکنه و ما خیلی راحت بتونیم زندگی کنیم. ولی وایسادن برای اینترست ریت فایده ای نداره، چون که همه خونه ها داره گرونتر و گرونتر میشه و سخت‌تر میشه برای شما عزیزان که خونه بخرین. هر چی زودتر شما جوونین شروع کنین، خیلی راحت تر از این میتونین زندگیتون رو ادامه بدین و پول بسازین و اونو آپگرید کنین، خونه های دیگه بخرین و میتونین پول ازش درارین و مالیات ندین و همونجوری که گفتیم خیلی مزایای زیادی داره براتون. Let me explain why I said it's a fair interest rate. Because if you have money and you put in the bank or like a CD account, they pay you 5 to 6% already. And remember, the lender is the bank. They use that money to lend you back. So they pay you 5 to 6% for you putting your money in their bank account. And when you borrow the money to buy your house, they only charge you 6 point something percent. I think it's really a fair number. خیلی جالبه اینه که MC توضیح داد برای اینکه خیلی بانک ها وقتی شما پولتون رو میذارین برای اینکه سود بگیرین برای CD، همین قیمتی که شما میخواین قرض کنین و خونه بخرین 6 point something 6 و نیم و 6 و 2 دهم بستگی داره به البته به چیزتون به ریتی که میگیرین، ولی همون پول رو به شما برمیگردونن که خونه بخرین. پس زیاد نیست، شما فقط باید تصمیم بگیرین که چه کاری رو میخواین انجام بدین که به سودتون باشه. And also when you work with us and when you buy your home, rate is 6 point something percent, 6 months later or a year later, if interest rate drop to like 5.5%, we are the one who call you and remind you to apply for refinance through us so we can lower your rate to 5.5%. اگر که بازم تصمیم گرفتین که خونه بخرین، ما چون تو کار MC تو کار لون هستش، ایشون به شما تماس میگیرن، به شما میگن که هر وقتی که بعد از 6 ماه شما میتونین دوباره اپلای کنین برای اینکه ریفایننس کنین، یعنی اینکه دوباره اپلای کنین لون رو بگیرین و اگه لو پایین تر از اون چیزی که شما گرفتین بهتون زنگ میزنه MC و بهتون راهنمایی میکنه که لور کنه براتون اینترست ریتتون رو که براتون آسون تر باشه. Yeah, and you know what? If you wait for a year later to buy, the home price might go up 3% or 5% or 10%, we don't know. Then your payment going to be higher. Even rate might go lower, but because the home price is higher, the mortgage payment will be higher. دقیقا هم چیزی که MC گفت واقعا جالبه، برای اینکه اگر گاهی اوقات این که وایستین که خونه رو نخرین باعث میشه که ممکنه اینترستتون الان بالا باشه، ولی چون قیمت خونه رفته بالا با اینکه اینترست اومده پایین، بازم ممکنه که ماهیانه‌ای که براش میدین بالاتر باشه. شما باید خیلی توجه داشته باشین برای اینکه توی کالیفرنیا خیلی زود خونه ها قیمت ها میره بالا و خیلی سخت خونه خریدن. اگر این که واقعا درآمد خوبی دارین، بهتره که رنت نکنین و خودتون رو اینوست کنین برای خونه خریدن. I'm sorry, I just have to go on for one more thing. I keep saying you can make $250,000 or $500,000 easily when you sell your home because we are talking about the Bay Area where home price going up a lot. Yeah. If you buy home in Texas or Florida, that's a different story. But when you buy house in California, especially the Bay Area, making a profit of $500,000 when you sell your home or $250,000 is easy, very easy. Because I've been selling home and people make $1 million, $2 million from selling the home. Yeah. So $250,000 and $500,000 is an easy number to get.
because it's easier to find job in California. That's why the homes are expensive, Yes. but at the same time you can find jobs easier than any other states. And the weather is Yeah, the the best. weather is gorgeous too. Yeah. So وقتی که میخوایم تو کالیفرنیا زندگی کنیم نمیتونیم بگیم که مقایسه کنیم با تگزاس یا اینکه با فلوریدا یا جاهای دیگه. ما بهترین هوا رو داریم و جابای خیلی خوبی داریم برای کار. خیلی آسان‌تره پیدا کردن توی کالیفرنیا، ولی خونه هم همینجوری که میدونین خب یک سر قیمتش بالاتره و هر چی که هم وایسین اجاره کنین سخت‌تر میتونین خونه بخرین. هر چی که زودتر از جوون که هستین بتونین خونه بخرین براتون خیلی بهتره. زودتر شروع میکنین برای اینکه پول درارین و راحت‌تر زندگی کنین برای بعداتون. So in average, every 5 years or 7 years, people in California or in the Bay Area sell their home to make that amount of money. Yeah. So وقتی که بیشتر اوقات مردم بین 5 تا 7 سال توی خونشون زندگی میکنن و بعدش هم میفروشن. بستگی بازم به خودتون داره که بدونین چیکار میخواین بکنین. So if you have more questions, you can contact us. We can sit down with you to show you all the data. We show you the data to prove to you how easy it is to make 500,000 or 250,000 by just owning a home. So اگر سوالی چیزی دارین از من یا امسی میتونین با ما تماس بگیرین و ما براتون قشنگ برای با دیتابیسی که ما داریم میتونیم بهتون نشون بدیم که چطوری میتونین پول درارین، یا اینکه پول درارین خودتون استفاده کنین یا اینکه رنتش بدین یا اینوستش کنین. هر جوری که سوال دارین ما اینجا هستیم که به شماها کمک کنیم. So if you need help, you are new to a home buying process, please contact Neka. She's a wonderful agent who care about you, who really want to help you. And she will walk you through step by step, hold your hand, helping you to buy your dream home, to start your adventure of being a homeowner. Thank you so much. Of course. اگر خواستین که من باتون کمک کنم، من همونجوری که گفتم بیشتر دوست دارم با جوونا کار کنم چون خودم 2 دختر دارم و میدونم که چجوری جوونا فکر میکنن. بچه ها خیلی اسمارتن و خیلی چیز میدونن، ولی متاسفانه خیلی کلاسا هست که یادشون بده، ولی کلاسایی نیست که تو دانشگاه بهشون بگه چجوری از این راه خونه خریدن با که پول در میارن میتونن پول در بیارن و همینجوری بالا و بالاتر برن و بعدها که سنشون بالاتر رفت بتونن که ریتایرمنتی راحتی داشته باشن و زندگی راحتی داشته باشن. And remember when you work with Neka, you work with a team behind her, Yes. including me and a lot of people behind Yes. her that's supporting her. So when you work with Neka, you work with a company, a Pacific Wide, and we are in the business for more than 20 years. So you work with a team, not just one person. We are all here just to support you, to help you to make your dream come true. So اگر بخوایم با ما کار کنیم، کمپانی ما هستش اسمش پاسیفیک واید و ما 20 ساله که توی این کمپانی MC she's the اونرش هست و با شوهرش و تخصص دارن تو خونه خریدن، اینوست کردن، تو همه چی همه کار کردن و ما یه تیم بزرگ هستیم و میتونیم به شما کمک کنیم و همه زبونی هم صحبت میکنیم. میگم تو تیم ما همه آدمای مختلف هست و اگر سوالی چیزی داریم زبونتون رو نیست میتونیم اسپانیش چیزای مختلف صحبت میکنم و ما میتونیم بهتون کمک کنیم. And thank you so much for watching the show. When you're watching our show with English and Farsi, it's like you learning 2 languages at once. 2 languages at once. It's a good show to learn Yes. languages, right? It's amazing. It's a bilingual. That's a fun thing. I think this is amazing Yeah. show. I mean, I can communicate with you, and Nega can communicate with you. I think you understand both languages. This is amazing. So for somebody who want to learn languages like Farsi, this Yes. is a perfect opportunity when you watch the show. Yes, that's so true. So اگر بخوایم که مرسی از اینکه ما رو نگاه میکنیم، ما با انگلیسی و فارسی صحبت میکنیم. امیدواریم که از این شو ما شما لذت ببرین و یه چیزی هم یاد گرفته باشین و خواهش میکنیم که شیر کنیم با آدمای دیگه. ممنونیم از اینکه ما رو تماشا میکنیم. بازم متشکرم. Thank you so much, and see you again next week. بله، Bye. خداحافظ. See you.